Heute nehme ich euch auf eine ganz besondere Reise mit. Und zwar bin ich bei Bingenheimer und treffe hier Charles Dowding. Das ist der Pionier des No-Dicks. Hier gibt es heute eine Weiterbildung, auf der ich hoffentlich noch ganz viel lernen darf. Und deswegen habe ich für euch natürlich die Kamera dabei, damit ihr auch seht, was ich hier alles lerne. So lieb, jetzt habe ich sogar schon einen Kaffee bekommen. Und ja, warum habe ich heute die Kamera dabei? Ihr wisst ja, dass es mir eine Herzensangelegenheit ist, dass wir unsere Böden gesund halten. Und da ist natürlich die Gelegenheit, wenn Charles Dowding einmal in Deutschland ist, wunderbar, die musste ich einfach ergreifen. Er hat ja vor mehr als 30 Jahren eine richtige, ja, Pioniersarbeit damit geleistet, mit diesem No-Dig. Also No-Dig bedeutet nicht umgraben, so wie ich es euch auch immer erzähle, wie ich meinen Boden auch behandle. Und er hat damit riesengroße Erfolge, ja, und gibt jetzt auch Kurse. Und da wollte ich natürlich auch mal reinschauen, denn egal wie viel man denkt, man weiß es, irgendwas nimmt man immer mit. Das hier hinter mir, das ist im Übrigen jetzt ein Beet von Bingenheimer selber. Ich bin mal gespannt, da werden sie uns nachher, wenn der Kurs läuft, bestimmt noch erzählen, was es mit den wunderschönen Rotkohlköpfen auf sich hat. Bevor wir jetzt richtig loslegen und ich hoffe, ich kriege nachher den Charles auch noch mal selber vor die Kamera, da möchte ich euch einmal erzählen, was im Detail bedeutet denn No-Dig nach ihm eigentlich. Und eigentlich ist es nichts anderes als, ich grabe meinen Boden nicht um und er bekommt jedes Jahr eine ordentliche Schicht Kompost. Nicht umzugraben ist dabei jetzt nicht nur einfacher als umzugraben und macht deutlich weniger Arbeit, sondern es hat auch einige Vorteile für unsere Böden. Erstmal lassen wir natürlich die ganzen Mikroorganismen und Bakterien da, wo sie hin sollen, auch die Regenwürmer, und schichten deren Zuhause nicht ständig um. Das sorgt dafür, dass die Struktur von unseren Böden dauerhaft stabil bleibt. Das heißt, so können sich dauerhaft fruchtbare Böden entwickeln. Ein nächstes ist, wir haben deutlich weniger Unkraut, denn in unserem Boden, da ist ein schier unendlicher Vorrat an Unkrautsamen. Und wenn man jetzt natürlich umgräbt, na dann holt man die alle, die da unten drinne sind, nochmal wieder nach oben. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man die unten lässt und dann hinterher nur das Unkraut hat, was so angeflogen kommt. Charles Dowding hat das jetzt in seinen Trials, also in seinen Versuchsbeeten bei sich, jetzt über mehrere Jahrzehnte getestet und wirklich auch verglichen. Wie viel wächst in den Beeten, die er umgegraben hat und was wächst in den Beeten, die er nicht umgegraben hat. Und da hat er natürlich jetzt in mehreren Jahrzehnten unglaublich viel Erfahrung sammeln können. Und man sieht eindeutig, dass die Pflanzen, die in dem Boden mit regelmäßigem Kompost und eben nicht umgegraben worden sind, dass die deutlich besser dastehen und auch größere Ernten abwerfen. Ich habe das ja bei mir im Garten auch schon ausprobiert und nehme euch da ja auch immer wieder mit und zeige euch auch, wie mein Boden sich verändert. Und ich muss auch sagen, ich merke wirklich einen deutlichen Unterschied. Ich grabe bei mir ja auch wirklich überhaupt nicht mehr um, locker manchmal noch ein bisschen mit der Grabegabel, aber einfach, weil dieser Boden so hart ist, bis der sich verbessert hat, dauert es einfach ein paar Jahre. Dann kommt da oben drauf eine ordentliche Mulchschicht und auch ich merke, dass meine Pflanzen hier deutlich besser wachsen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den Charles vielleicht persönlich auch für die Kamera bekommen. Der hat mit Sicherheit noch einiges Interessantes für uns zu erzählen. So, schaut mal, ich habe ihn tatsächlich vor die Kamera bekommen. Hier ist Charles Dowding. Und ich muss euch sagen, ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, denn ich möchte sie auf Englisch stellen und mein Englisch ist nicht so gut. So, Charles, thank you very much for taking the time to talk with me today here at your course in Bingenheim, where you're teaching about no-dig. You are the author of more than 10 books, I think 16 books. You have been running your trial garden home acres since 2012, and you are one of the best known voices for the no dig method. Many people even call you the pioneer of this approach. For those who don't know you yet, how would you describe yourself and how did you first get into gardening? Yeah, thanks. Well, I got into gardening first when I was working with my mother in her garden, and I was probably about 19. Actually, I was at university, but I'd grown up on a farm, so I was familiar with rural life, you might say. Then I got interested in nutrition. I became, for a time, vegetarian. I'm not totally vegetarian now, but I do eat mostly vegetables, and got fascinated about the possible health benefits of growing your own food and um, how to do it, and organically. That led me to organic growing. And at that time, this was 1979, there nobody really was doing that. A few people were, but it was very minority. And then I investigated that further, and that led me to no dig, which I practiced in my first market garden in 1983, but without really talking about it because people weren't interested in soil in those days. So it's
something that's come recently, and it's not an approach I've pioneered. It's something that was being done already in a few places around the world. But before the internet, it was quite hard to publicize new methods. You know, the knowledge is kind of controlled, and the people who have the levers of power, so to speak, you know, they can ration what we hear about, or they'll make a judgment on what's suitable to be known. And No Dig it is a bit revolutionary because it contradicts a lot of the methods being taught before. And so I've had to work hard to get this method out there and explain it. But social media really helps because I can show the beauty. Yes. You've seen it, you know, the homemakers is gorgeous, isn't it? And that really helps. The beauty of vegetables and vegetable gardening is another aspect that people hadn't talked about much before. So yeah, I'm on a roll now, going worldwide with No Dig. Cool. Thank you. Say, and what was the moment when you decide I won't dig anymore? I will do differently. I was trying it. I don't know when it wasn't like a defining moment, maybe, but back in 1982, um, I was getting interested, and then I heard about a farmer who was using a device to lift up soil, aerate it, but without ploughing. Because I took on a 6,000 square meter plot, which I was starting my market garden on. It had a lot of pasture weeds, thick green grasses and other plants, and how to kill them before, you know, having soil that was clean to grow. And I was trying a few things and didn't know how to do it. Basically, cardboard came much later. Black plastic, even nobody's really using that in those days for that purpose that I knew of, anyway. And I was using this device, and it wasn't working very well. I don't think. My father came out, and he was a farmer in the field. I was sitting on the tractor, and he said, "What are you doing?" You know, he said, "Just rotivate the blooming ground." You know, so that was actually really good advice for where I was at the time. I borrowed the rotavating, and that killed the grass. And then I made beds by hand. So I had these beautiful raised beds, a huge amount of them, 6,000 square meters, acre and a half. And I thought, you know, I don't want to do any more rotavating, tilling. I'm going to try No Dig on these, but try was the word because I didn't know anybody at that time anyway doing it. So it was a bit of a leap in the dark. I could see no reason why it wouldn't work, but it is hard to do something different to what everyone else is doing. I think we've all found that in different aspects of our life. So I dared, and it works. And then it was working out how to maintain the fertility of the soil. I tried mulches of hay and straw on the surface, which also enrich the soil, but they smother weeds. That's all good. The snag was in my climate, which is damp. I got a lot of slugs eating my plants especially from hay mulch. Yes. So I stopped that, and then I realised I needed to. Well, I was making compost already, but I needed to buy some as well because I was cropping a big area of ground. And sometimes people say, "Oh, why do you import compost? Why can't you make enough?" And I say, "Well, that's because I'm selling a lot of vegetables, and my customers don't return their poo." So you often say that compost is the heart of No Dig. Can you please explain this? Yeah, I'm not sure where I said that. I rather wish I hadn't, because it does give the impression of it that it's only No Dig that needs the compost. If you're growing vegetables and digging, you still need it. It's vegetable growing that really is the part of it that needs compost. You know, like this is a Bingenheim red cabbage trial, in case you're wondering, behind us. And if you can give vegetables a decent amount of compost, you just get so much better results. Yes. And so that's why I emphasize it. And also, you save yourself time. Who doesn't want to do that? You can grow more per square meter. Who doesn't want to do that? So for me, it's a kind of no-brainer that you put on a decent amount. It's actually, after an initial, say, 15 centimeter, if you can do that, even that's not obligatory, but once a year I'm putting on, say, 3 centimeters of new compost. And I would say someone who's digging needs even a bit more than that, because you're losing carbon. Okay, and now my last question for you. You have practiced No Dig for more than 40 years. What still gives you motivation and joy to be in the garden every day?
Oh, thanks. Well, I wouldn't say it's every day, fortunately. In the winter, I'm very happy not to be in the garden sometimes in really cold weather. But Yes. I feel really blessed actually because I've got a lifestyle in two parts. One, I'm doing a lot of teaching and writing, and I can do more of that, not exclusively in the winter months. Mhm. But I'm always kind of connected with the garden, funnily enough, doing that. So I'm very much, yeah, it is absolutely my passion and joy to grow healthy food Mhm. and to feel the health of that coming to me from it, but also to millions of other people now through spreading the word about this Mhm. beautiful method. And that's what keeps me going. The desire is really important. You know, that's the Yes. passion, the motivation to help more people. And I've been getting a lot of that feedback today. It's really gratifying for me to come on, give courses like Central Germany here, and a Mhm. lot of these people I've not met before, but then they tell me they've been following my work for years, For 10 years, yes. and I didn't even know. But you know that really fuels my wish and my impression that yeah, this work is so worthwhile, and it's based on my garden. So I can't do my teaching work so effectively if I haven't got a garden Mhm. as the source of knowledge and inspiration and beauty as well for the photographs. So that's what really keeps me going. It's obviously the desire to eat good food Mhm. and supply my customers because from Yes. I'm just doing 1700 square meters now, 1,700. We're supplying a lot of people with really healthy food, so I know they appreciate it as well. So yeah, lots of motivation. So thank you for your time, for this little interview, and thank you for this beautiful day and thank you for the course. That's nice. Thanks. Und für euch nochmal, Charles Dowding hat natürlich jetzt einen englischsprachigen Kanal, aber er hat auch mittlerweile einen deutschsprachigen Kanal. Und ja, da ist eine KI-Stimme, die ist noch nicht ganz optimal, aber schaut da unbedingt rein, schaut auf den Kanal. Ihr könnt so viel zum Thema lebendiger Boden dort lernen. Das kann ich euch wirklich von Herzen nur empfehlen. Dann Dankeschön. ja, Leute, was für ein Tag, was soll ich sagen? Ich durfte heute mit Charles den ganzen Tag verbringen und wir haben hier wirklich in einer ganz, ganz tollen Gruppe von ganz interessierten, ja, Gärtnern, Hobbygärtnern, teilweise auch Influencern, wirklich einen wunderschönen Tag gehabt und unglaublich viel gelernt. Vielleicht für euch vorab noch, das war jetzt für mich ein privates Event. Das heißt, ich habe hier kein Geld bekommen dafür, dass ich da war oder irgendwas. Im Gegenteil, ich bin noch selber hier hingefahren, habe den Sprit selber bezahlt und auch meine Übernachtung und natürlich den Kurs. Also das mache ich für mich auch, damit ich einfach auch noch weiter lerne. Denn wie ich es vorhin schon gesagt habe, man kann einfach nicht alles wissen und es ist total wichtig, auch immer mal wieder über den Tellerrand hinauszuschauen. Wie schaut's denn bei euch aus? Habt ihr selber auch schon Erfahrungen mit No-Dig gemacht, also ohne Umgraben bei euch in den Beeten? Da bin ich wirklich gespannt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich mache das ja bei mir jetzt im Garten, seitdem ich den Garten habe und ich merke wirklich, wie dieser Boden besser wird. Aber das ist natürlich auch ein Extrembeispiel, weil ich bei mir so tonig-lehmige Erde habe. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich bin schon gespannt, was ihr zu berichten habt. Ich bin unglaublich dankbar für diesen Austausch und ja, wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit und geht auch ihr jetzt noch ein bisschen raus in den Garten, buddelt in der Erde, pflanzt euer eigenes Stück Gartenglück. Bis zum nächsten Mal. Ciao!